Okay, good evening to everyone. Namaste. Yes. Welcome to Yoga Instructors course conducted by Swami Vivekananda Yoga, Manchiral, Telangana, India, which is affiliated to Vyasa, a part of SVYASA Yoga University, Bangalore. Today our session starts with prayer. Please sit comfort, sit erect, gently close your eyes. Take a long deep breath in and slowly breathe out. Breathe in, breathe out. रहो योग सभी करते रहो योगा ही जीवन का एक आधार है योगा ही जीवन का Tirisha madam, tell me what are the 8-step method of asana teaching. What are the 8 main steps? Steps also. Name of the asana, meaning of the asana, justification of asana, and category of asana, and type of asana, complementary of asana, and counts of asana. These seven are first steps. And second step, 3 points is silent demonstration, and demonstration with counts, and third one, demonstration with counts, breathing, and explanation. Third step, benefits and contra indications, third step. And fourth step, individual practice. Fifth step, group practice. Sixth step, key points. Seventh step, total class practice. And eighth step, question and answers. Okay, good. Okay, Just you teach the Vakrasana in 8-step method to the Geeta madam and Shailaja madam in 8-step method. Shailaja madam and Geeta madam don't know anything. They are the newly students. You have to teach the Vakrasana them. All steps, sir. Only Vakrasana. All steps. Good evening to all. This is Sirisha. I am explaining now Vakrasana. Name of the asana, Vakrasana, and meaning of the asana, twisted pose, and justification of asana, above the body twisted pose, and next the category of asana, cultural, type of asana, sitting, and complementary of asana, self complementary, sir. And counts, 8 counts. 8 counts. And second step, we have 3 points here. First one, silent demonstration. This is Sitila Dandasan. Now come to Dandasan. Now we have ready to do asanas. That is first silent demonstration also. Right, sir? Now demonstration with counts. Sitila Dandasan to come to Dandasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? Now, demonstration with
counts, breathing, and explanation. Now sit in third one, sir. First, Sthitila Dandasana to come to Dandasana posture. One, partially inhale. మీ కుడి కాలుని ఇలా మడిచి దగ్గర తీసుకొని స్ట్రెచ్ చేసి ఉన్న ఎడం కాలు పక్కన ఉంచాలి. బ్రీత్ పార్షియలీ ఇన్హేల్ చేస్తూ. 2, రెండు చేతులని మీ షోల్డర్స్ కి ఈక్వల్ గా ఇలా స్ట్రెచ్ చేసుకోవాలి. ఫుల్ ఇన్హేల్ చేస్తూ. నౌ పార్షియలీ ఎక్సేల్ చేస్తూ నెమ్మదిగా రైట్ సైడ్ టర్న్ కావాలి. అండ్ 4, ఫుల్ ఎక్సేల్ చేస్తూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ని కుడి మోకాలి వెనక వైపు, కుడి మోకాలు పై వైపుగా ఇలా వచ్చి కుడి కాలి బొటన వేలిని పట్టుకొని తర్వాత కుడి చేతిని బ్యాక్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ వెనక వైపు ఉంచి చిన్నని రైట్ షోల్డర్ కి ఆనించాలి. స్థిరం సుఖం ఆసనం. ఇప్పుడు ఎలాంటి మూమెంట్స్ అనేది బాడీలో జరగకూడదు. ఇలాగే ఫ్యూ సెకండ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. నెమ్మదిగా పార్షియల్లీ ఇన్హేల్. ఫస్ట్ మీ యొక్క చేతులను ఇలా భుజానికి సమాంతరంగా ఉంచుకోవాలి. ఫుల్ ఇన్హేల్. తర్వాత చేతులని ఇలా స్ట్రైట్ గానే భుజానికి సమాంతరంగా అలాగే ఉంచుకోవాలి. తర్వాత పార్షియల్ ఎక్సేల్ చేస్తూ రెండు చేతులను మీ బాడీకి బోత్ సైడ్స్ ఇలా నేల కానించాలి, గ్రౌండ్ పైన ఆనించాలి. ఫుల్ ఎక్సేల్ చేస్తూ పాదంను కూడా యథాస్థానంలో ఇలా ఉంచేసేయాలి. అండ్ 4th స్టెప్, బెనిఫిట్స్ అండ్ కాంట్రా ఇండికేషన్స్. బెనిఫిట్స్ ఫస్ట్, బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న బోన్స్ మజిల్స్ అంతా కూడా బాగా స్ట్రెంథన్ అవుతుంది. తర్వాత ప్యాంక్రియాస్ అనేది స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. ఈ టైంలో ఈ ఆసనం వేసినప్పుడు ప్యాంక్రియాస్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది కాబట్టి type 2 డయాబెటీస్ కంట్రోల్ అవుతుంది. అండ్ మెనిస్ట్రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఉంటే అవంతా కూడా బాగా క్యూర్ అవుతుంది. ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు, కాన్స్టిపేషన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా బాగా క్యూర్ అవుతూ ఉంటది. అండ్ ఇంకా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తగ్గుతుంది. అంటే మనం కంప్లీట్ గా ఇలా తిరగడం వల్ల మన థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం క్యూర్ అవుతుంది, కంట్రోల్ గా ఉంటది. కాంట్రా ఇండికేషన్స్ వచ్చి దోస్ అంటే రీసెంట్ గా సర్జరీ ఏదైనా జరిగిన వాళ్ళు చేయకూడదు. 4th స్టెప్, ఇండివిజువల్ ప్రాక్టీస్ లో డెమాన్స్ట్రేట్ టీచర్ విల్ గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద స్టూడెంట్స్. దిస్ ఈస్ స్థితిల దండాసన్. నా స్థితిల దండాసన్ నుండి దండాసన్ కు రండి అందరూ. దండాసన్ కు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ మీ యొక్క రైట్ లెగ్ ని నెమ్మదిగా మోకాలు వరకు ఇలా మర్చుకోండి. మర్చుకున్న తర్వాత స్ట్రెచ్ చేసిన లెఫ్ట్ లెగ్ పక్కన ఇలా ఉంచాలి. ఉంచిన తర్వాత రెండు చేతులను షోల్డర్ కి ఈక్వల్ గా, నెంబర్ 2 సార్, సెకండ్, రెండు చేతులను ఇలా షోల్డర్ కి ఈక్వల్ గా ఉంచండి. ఉంచిన తర్వాత నెమ్మదిగా రైట్ సైడ్, థర్డ్ స్టెప్, థర్డ్ పాయింట్, నెమ్మదిగా రైట్ సైడ్ ఇలాగే తిరగాలి. చేతులను స్ట్రైట్ గా అలాగే ఉంచుకోవాలి. దట్ ఈస్ థర్డ్ స్టెప్. అండ్ ఇప్పుడు ఎడమ చేతిని మీ మోకాలు పై వైపు నుండి శ్వాస వదులుతూ నెమ్మదిగా మీ ఎడమ చేతిని మోకాలు పై వైపు నుండి తీసుకొని వచ్చి రైట్ లెగ్ బొటన వేలిని అలాగే పట్టుకోవాలి. రైట్ లెగ్ మోకాలు పై వైపు నుండి చేతిని తీసుకొని వచ్చి రైట్ లెగ్ బొటన వేలిని పట్టుకోవాలి. తర్వాత కుడి చేతిని రైట్ హ్యాండ్ ని బ్యాక్ సైడ్ ఉంచాలి. బ్యాక్ సైడ్ ఉంచి మీ చిన్నని మీ యొక్క షోల్డర్ పైన ఆనించాలి. ఇలా ఆనించిన తర్వాత కాసేపు వరకు అలాగే అదే పొజిషన్ లో ఉండాలి. దిస్ ఈస్ స్థిరం సుఖం ఆసనం. నో మూమెంట్స్ ఇన్ దిస్ పోస్చర్. కాసేపు అలాగే ఉండాలి. ఫ్యూ సెకండ్స్ యు షుడ్ స్టే లైక్ దిస్ ఓన్లీ. రైట్? నౌ ఫిఫ్త్ వన్, నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ రెండు చేతులను ఇలా భుజానికి సమాంతరంగా అలాగే ఉంచండి. తర్వాత స్లోగా ఫుల్ ఇన్హేల్ చేస్తూ స్ట్రైట్ గా ఇలా ముందుకు వచ్చేసేయండి. వచ్చిన తర్వాత పార్షియల్లీ ఎక్సేల్ చేస్తూ రెండు చేతులు మీ బోత్ హ్యాండ్స్ ని మీ బాడీకి బోత్ సైడ్స్ ఇలా ఉంచండి.
అండ్ 8th పాయింట్ కంప్లీట్ ఎక్సేల్ చేస్తూ లెగ్ ని నార్మల్ పొజిషన్ కి పెట్టేసేయండి. నౌ సిట్ ఇన్ శిథిల దండాసన్. 5th స్టెప్ గ్రూప్ పేర్ ప్రాక్టీస్. ఏ గ్రూప్ గీత గారు, బి గ్రూప్ శైలజ గారు. డెమాన్స్ట్రేటర్ వచ్చి గ్రూప్ ని ఏ అండ్ బి గ్రూప్ గా డివైడ్ చేస్తారు సార్. డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఏ గ్రూప్ ని చేయమంటారు సార్. ఏ గ్రూప్ ని చేయమని చెప్పి వాళ్ళని బి గ్రూప్ అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్తారు. ఇఫ్ బి గ్రూప్ ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే ఏ గ్రూప్ వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయమని చెప్తారు సార్. కరెక్టే, మీరు చెప్పేది కరెక్టే. టీచర్ అండ్ డెమాన్స్ట్రేటర్ వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తారా లేకపోతే చూస్తారా? వాళ్ళు ఏదైనా మిస్టేక్స్ చేశారంటే చూస్తారు సార్. ఇఫ్ వాళ్ళు ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర వచ్చి కరెక్ట్ చేస్తారు సార్. నో డెమాన్స్ట్రేషన్, కరెక్ట్ చేస్తారు. నో ఎక్స్ప్లెనేషన్. No demonstration, no explanation. They will observe and correct any mistakes from the students. Correct చేస్తారు. Right, okay. Okay, now continue. Geeta madam, please start the asana. Shailaja madam will observe. Okay. If you are doing any mistake, she will correct it, madam. Okay, madam. Okay. Shall I tell that? Cheppala? Okay. అలా మీరు చెప్పలేదు, మీరు చూసరే. Madam? శిథిల దండాసన. మీరు చెప్పలేదు, మీరు చూసరే. Okay. Dandasana. Inhale, partial inhale. Right leg fold. Full inhale. Both hands shoulder level. Partial exhale, turn to right. And full exhale. Right hand to left leg ni పట్టుకుంటూ left foot ni పట్టుకొని turn the right side. స్థిరం సుఖం ఆసనం. మనం రైట్ షోల్డర్ ని చూస్తూ ఉండాలి. నో మూమెంట్. నార్మల్ బ్రెత్. Come to partial inhale, both hands rise. Full inhale, partial exhale, both hands down. Full exhale. Release the leg. Come to relaxing posture in Shithila Dandasana. Come to Dandasana. శైలజ మేడం చెప్పండి, ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి. Yes, sir. ఓకే. Come to sitting. Right leg fold. Full inhale. Two hands both shoulder level. Full exhale. Twist your body. 3. Inhale. Exhale. 4. రైట్ హ్యాండ్ డౌన్ కింద ఫ్లోర్ టచ్ చేయండి. అలా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అప్ ఇలా క్రాస్ చేసి మన రైట్ లెగ్ దగ్గర ఫోల్డ్ చేసి యాంకిల్ ని క్యాచ్ చేసి బ్యాక్ తిరిగి చూడాలా, షోల్డర్ ని చూడాలి. స్థిరం సుఖం ఆసనం. మెయింటైన్ ఫ్యూ మినిట్స్. అబ్జర్వ్ బ్యాక్, అబ్జర్వ్ హిప్ మజిల్స్, అబ్జర్వ్ అబ్డామన్. Five. Inhale. 6. Twist your body. Exhale. 7. Inhale. 8. In exhale. Come to Shithila Dandasana. కరెక్ట్ చేశారు సార్. నెక్స్ట్ శిరీష మేడం. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్ సార్. 6th పాయింట్ కీవర్డ్స్, కీ పాయింట్స్. ఈ పాయింట్స్ లో మీ డెమాన్స్ట్రేటర్ చేయాలి. ఆ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు మీరు చూడాలి, మీరు చూసుకుంటూ ఆయన బాడీకి మీరు టచ్ చేస్తూ కీ పాయింట్స్ వీళ్ళకి చెప్పాలి. మీరే డెమాన్స్ట్రేటర్, మీరే టీచర్ కాబట్టి మీకు మీరే యాక్టింగ్ చేసుకుంటూ చెప్పండి.
రైట్ లెగ్ ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఫోల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు లెఫ్ట్ లెగ్ ని ఇలా స్ట్రైట్ గానే ఉంచాలి. పైకి మడవడం కానీ లేకపోతే కొంచెం ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవడము అలా చేయకూడదు. స్ట్రైట్ గానే ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ మెయిన్ కీ పాయింట్స్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇది మడవకూడదు, కరెక్ట్ గానే ఉండాలి. అండ్ మీ వెన్ను ఇది స్ట్రైట్ గానే ఉండాలి. ఇలా బెండ్ అవ్వడం అలా చేయకూడదు, స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. సిట్ ఎరెక్ట్. దాని షోల్డర్స్ కూడా బోత్ హ్యాండ్స్ ఈక్వల్ గానే ఉండాలి. ఇలా ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా మీరు రిలాక్సింగ్ పొజిషన్ లో రాకూడదు. స్ట్రైట్ గా పెట్టండి. షోల్డర్ లెవెల్ కి ఈక్వల్ గా పెట్టాలి బోత్ హ్యాండ్స్. తర్వాత నెమ్మదిగా అలాగే లెఫ్ట్ కి రైట్ సైడ్ కి తిరగాలి. రైట్ సైడ్ తిరిగినప్పుడు కూడా పైకి కిందకి ఉండకుండా మీ రెండు బోత్ హ్యాండ్స్ కరెక్ట్ గా షోల్డర్ లెవెల్ కే ఉండాలి. ఉన్న తర్వాత రైట్ హ్యాండ్ కింద టచ్ చేయాలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో. ఇప్పుడు కూడా మన యొక్క వెన్ను నిటారుగానే ఉండేలాగా చూసుకొని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో మీ తంబుని టోని టచ్ చేయాలి. కరెక్ట్ గా బ్యాక్ సైడ్ ఇలా టర్న్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మోస్ట్లీ చాలా వరకు స్ట్రైట్ గానే మీ వెన్ను నిటారుగానే ఉంచడానికి ప్రయత్నించాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బెండ్ చేయొద్దండి, ఇలాగే ఉంచండి. ఈ పోస్టర్ లోనే ఉండండి. ఫ్యూ సెకండ్స్ కదలకూడదు. ఇన్ కేస్ మీరు ఆ మూమెంట్ లో ఉండలేకపోయారంటే అగైన్ కమ్ బ్యాక్, మళ్ళీ ఆసనం చేస్తూ ఈ పోస్టర్ లో కాసేపు అలాగే ఉండాలి. ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ షోల్డర్ లెవెల్ కి మీ బోత్ హ్యాండ్స్ ఇలా తీసుకురావాలి. వెన్ను నిటారుగా ఉంచండి. తర్వాత రెండు చేతులని ఇలా అన్ట్విస్ట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ రెండు చేతులను మీ గ్రౌండ్ పైన ఇలా ఆనించేసేయాలి. ఆనించిన తర్వాత రైట్ లెగ్ ని నెమ్మదిగా రిలీజ్ చేయాలి. ఎక్కడ కానీ కాళ్ళు మడవ కంటే కంప్లీట్ గా ఫోల్డింగ్ అనేది, స్ట్రెచింగ్ అనేది ఉండాలి. వెన్ను కూడా నిటారుగా ఉంచుకోవాలి. దిస్ ఈస్ మెయిన్ కీ పాయింట్స్. That's it, sir. That is key points. And seventh point, overall class practice, complete class practice. Sthitila Dandasana. Sthitila Dandasana to దండాసన్కి వచ్చేసేయండి. ఇప్పుడు రైట్ లెగ్ ని పార్షియల్లీ ఇన్హేల్ చేస్తూ రైట్ లెగ్ ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోండి. లెఫ్ట్ లెగ్ స్ట్రైట్ గా స్ట్రెచ్ చేసి ఉంచుకోండి. కరెక్ట్ గా లెఫ్ట్ లెగ్ మోకాల దగ్గరనే మన కాలు వచ్చేలాగా చూసుకోండి. సెకండ్ పాయింట్ రెండు చేతులను షోల్డర్ లెవెల్ కి ఈక్వల్ గా ఉంచుకోవాలి. థర్డ్ పాయింట్ నెమ్మదిగా రైట్ సైడ్ కి టర్న్ చేయాలి. ఇప్పుడు కూడా షోల్డర్ లెవెల్ కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి బోత్ హ్యాండ్స్. అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్, ఫస్ట్ రైట్ హ్యాండ్ కింద పెట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ని రైట్ మోకాల్ పై వైపు నుండి ఇలా వచ్చి తర్వాత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో రైట్ హ్యాండ్ టో తాకడానికి ప్రయత్నించండి. నెమ్మదిగా తల వెనక వైపు చూడాలి. భుజం పైన మన చిన్న ఆనించాలి. బ్యాక్ సైడ్ తిరగాలి. ఇదే పోస్టర్ లో కాసేపు ఉండాలి. స్థిరం సుఖం ఆసనం. నో మూమెంట్స్ ఇన్ దిస్ పోస్టర్. Sit erect. Don't bend. Now, నెమ్మదిగా partially inhale. Both hands at shoulder level. Full inhale. Unfish your both hands. Partially exhale. Touch your ground with the palms. Full exhale. Release your right leg. That's it, sir. This is whole class practice. And last point, question and answers. If any questions are there, please ask to me. There is no questions, madam. Shailaja madam and Sara. Shailaja madam, ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. No questions, madam. No questions, madam.